طيب with also concentrations and volumetric flow rate also given. Okay, V not 1 equal to 0.1 cubic meter per second, و V not بالنسبة ل الستريم هنا equal to 0.1 cubic meter per second. Okay. هذه تقريبا الفلوريت. فهي needs the conversion for each reactant of the system. فيبغى ال X A وال X B. ال X A وال X B for each reactant. طيب كيف حنحل المسألة هذه؟ طبعا هذه معروفة انها زي ما قلنا CSTR. نحتاج اول شيء نجيب ال concentrations هنا، نجيب ال CA not وال CB not في البداية، وبعدين خلاص نحل المسألة عادي بالمعلومات اللي هي عندنا بالنسبة لل concentrations. Okay, good. ويبغى طبعا ال CA if possible وال CB something like that. Okay. طيب ممتاز. طيب أنا عندي نسوي كده بعض الأشياء اللي نحن نعرفها بالنسبة لل concentrations. هنا حيكون common concentrations CA not. ايش رايكم؟ CA not حيكون عبارة عن ايش؟ حيكون عبارة عن FA not صح؟ FA not على الفوليومتريك فلو ريت الاثنين اللي هي مجموع الاثنين مع بعض اللي هي ال V1 زائد ال V2 كما ال FA not اللي هي 0.01 والاثنين هذه صارت 0.1 زائد 0.1 equal to كم؟ 0.05. Good. Okay. طيب بالنسبة لل CB not كم حيكون CB not؟ ايش رايكم؟ CB not قد حتكون CB not برضو حتكون ال FB not على ال B1 زائد ال B not 2 كم ال FB not؟ ال FB not اللي هي 0.02 على 0.1 زائد 0.1 وتساوي كم؟ 0.1 برضو كيلوغرام مول per cubic meter. إذن I have CA not and I have CB not. طيب ممتاز. إذن I can proceed. خلاص يعني all this concentration is converted into the concentrations here and then it will be the feed for the CSTR reactor. طيب نستذكر المعلومات الرياكشن. ايش رايكم؟ طبعا هذه constant volume فبالتالي ما عندي مشكلة في ال V وال V not حتكون هي is the same فما في عندي changing volume فI can put concentrations إذا كانت تذكروا 1 minus x
1 minus XA خلينا نقول XA تمام. والسي بي ايش رايكم؟ تذكروا كم هذه اللي هي سي اي نوت في ثيتا، فاكرين الثيتا؟ الثيتا هي اكس ماينس اكس اي، حيث ان الثيتا equal to اللي هي السي بي نوت على السي اي نوت. ممتاز. طيب جود. إذن أحتاج إني عندي إذن السي اي نوت وعندي السي اي والسي بي كلها فانكشن اوف ايش؟ اوف الاكس اي. وأنا عارف إنه الماينس ار اي ماينس ار اي equal to k في سي اي في سي بي حسب ما قال لي الفيرست اوردر with both. وأعرف إنه البرفورمانس اللي هي الفي ار على الاف اي أو الاف اي equal to اكس اي على ماينس ار اي. والاف اي نوت هنا. تمام. إذن هذه معروفة عندي وهذه معروفة عندي، وهذه طبعا اللي هي not known، وهذه طبعا اللي هو الكي سي اي. والكي سي اي كل واحد فيهم function of CA. طيب إذا can I solve these equations to find out missing parameters هذه؟ let me just substitute the values. عندي طبعا هنا 2 اللي هو الفوليوم تمام على الاف اي نوت، الاف اي نوت اللي هي 0.01 equal to اكس اي على ماينس ار اي اللي هي كي في سي اي في سي بي اللي هي تساوي ايش؟ تساوي اكس اي كي. اعطاني الفاليو حقت كي يس اللي هي 2.22 في السي اي اللي هي سي اي نوت سكوير، سوري سي اي نوت سكوير في 1 ماينس اكس اي في الثيتا. كم الثيتا؟ لو جينا نبغى نعوض عن الثيتا كم السي بي نوت؟ السي بي نوت ايش تساوي؟ السي بي نوت نحن قلنا انها تساوي 0.1 والسي هذه equal to 0.05 مظبوط؟ 0.05. إذا هذه تساوي 2. إذا تكون 2 minus x، والإكس أنا عارف قيمتها فأعوض عنها وتطلع قيمة السي اي. إذا حليتها تطلع معك كم السي اي؟ شوف تأكد 0.0196 أو والإكس اي هتطلع معاك 607. والسي بي هتطلع معاك 0.304 المعادلة هذه طبعا. وعندك الاكس بي سوري السي بي تطلع تقريبا يعني we can find it out no problem. السي بي قلنا كم 0.076
696 yes. والسي سوري الاكس بي equal to يعني straight forward very straight forward. الاكس بي قلنا حتكون اللي هي 0.3 أو 4 0.3 أو 4. تمام. فهذه هذه طبعا المسألة هنا بدون أي ريسايكل زي ما قال لنا في فقرة بي. فقرة بي يطلب مننا نفس الحكاية بس يبغى يعمل ريسايكل على السيستم. فلو عملنا ريسايكل هنا على السيستم طبعا هذه هي تكون هذه without a recycle. If we want to solve it with respect to recycle, we'll see how things will be changing according to the new configuration and to the new introduction of the recycle to the system. And show how things will be arranged and calculated accordingly. طيب. طيب نفس المسألة بس just having recycle. هيكون عندي recycle okay of 90% unreacted and reactants. هذه مكونات الريسايكل. وبعدين في عندي 20%. Okay. The system will be after we draw it, taking this shape. This is the feed, okay, to the reactor. Okay. This is the product coming out of the reactor, and there is a recycle, which is the main important things that we want to add it in this problem. إنه في عندي هنا recycling. Okay. هذا الرياكتور وهذا هنا الريسايكل. Okay. طيب. We know that the feed is coming here is 0.2 cubic meter per second. احنا عارفين الشيء هذا. خلينا نسمي هذا R. خلينا نسمي هذا R اللي هو ريسايكل. اوكي. خلينا نسمي هذا الفيد اللي داخل رمز له ايش؟ T. اوكي. good. فايش رايكم؟ التي هنا we are assuming that there is يعني no changing in volume. فبالتالي حيكون هنا T صح؟ نتيجة ل شايفين هذول الاثنين they are related. أنه الفوليوم تقريبا ما حيكون في changing volume because it's liquid, so the volume here it will be equal to here. تمام؟ constant volume. Right? If you want to write it down here, constant volume. فالvolume عندي will not change because I'm dealing with liquid system. Good. طيب. هنا 0.2 برضه نفس الشيء. ما عندنا same liquid same volume. فبالتالي ايش رايكم بالنسبة للvolume هنا؟ The volume here and the volume here will be the same, right? Will be the same. So I'm assuming that the volume here will be also 0.2. So if we
like connect some information here. This is what constant volume, right? Constant volume, constant volume, constant volume. That's why it is the same volume. Same density, or density will not be changing, so the constant volume. So if I want to do some material balance, can I write something like that? And the T equal to R T equal to and R plus, can I write something like that? A T equal to 0.2 plus an R. Okay, so this is one equation. How about the other equation? We say that assuming in a product which will not dilute, it will not dilute the reactant. So this recycle with this feed stream will have the same amount of water. There will be no dilution. So the amount of water here, it will be the same. So I mean, the amount of water also here will be the same because they are not diluting each other. So هيكون عندي ال R equal to 22 T, 0.2 T. Let me write it. Sorry. And R equal to 0.2 0.2 T here, okay. 0.2 T. Okay. This is the second equation. Because the R, it will have 20% of water and this stream, and 20% of water will be also in this stream. So the concentration of water here and concentration of water is the same. So the amount of water here are the same. Okay. So if we solve the equation, these two equations, we will come out that R will be equal to 0.05, where T equal to 0.25. حل المعادلتين هذه. Okay, so this is the first part. That we know now how much R. طيب الآن حنحسب النيو فلو ريت، نيو فيد ريت.
a new feed rate. والنيو فيد ريت اللي هو هيكون من الريسايكل زائد الفيد الأصلي. اوكي، فهيكون equal اللي هو الأصلي اللي هو 0.01 اللي هو الاف نوت الأصلي الأساسي اللي نحن اشتغلنا عليه ونحن نعرفه، زائد اللي هو from recycle اللي هو الاماونت from recycle. اوكي، هذه هي اللي طيب الاماونت of recycle هذه من فين حنجيبها؟ طبعا الاماونت اذا عندنا concentration والمتريك فلو ريت we can get it. طيب اذا هذه حيكون 0.01 زائد الاماونت اوف ريسايكل. طبعا احنا عارفين انه الريسايكل خارج الكميه اللي خارجه من الرياكتور اللي هي 0.2 فوليومتريك فلو ريت في الكونسنتريشن. اذا حيصير عندي هنا الكونسنتريشن اعلى من الفقره اللي قبلها اللي هي 0.0196. هذه from previous step from A 0.0196 مضروبه في ايش؟ في الفوليومتريك فلو ريت اللي هو خارج من الرياكتور. صار كل هذا هذا طبعا سي اي اوكي في الفي او الفي نوت كلها. هذه حتعطيني الاف اي الفي او كلها واحد لانه ما تتغير، فبالتالي هذه حتعطيني الاف اي. هذه الاف اي اللي هي خارجه، ونحن قلنا ايش؟ قلنا 90% من هذه الكميه حسب 90% 0.9 على حسب الداتا اللي هي given to me 90% حتكون هي اللي خارج، هي اللي راجعه فيها الريسايكل. فلو حسبت هذه حيعطيك كم؟ 0.013528 كيلوغرام مول بير سكند. كيلوغرام مول بير سكند. اوكي، طيب لو جينا نحسب السي اي السي اي نوت الجديده، فبالتالي حتصير الاف اي نوت النيو نيو هذه الفيد ريت، هذه النيو ريت على الفوليومتريك فلو ريت الجديده برضه حتكون على تي. مظبوط. هذه حتكون 0.013528 على التي. هتكون التي كم طلعناها؟ التي طلعناها كم؟ 0.25 بالتالي حيساوي 0.05411 كيلوغرام مول per cubic meter. هذا بالنسبة لل CO1 CO0. طيب نشوف ال CB نوت حتصير كم؟ CB نوت نشوف الحساب ال CB نوت ايش حيصير؟ نفس الحكاية النيو فيد ريت بالنسبة للإف النيو فيد ريت. طبعا هذا اللي هو الاف اي نوت الجديدة النيو، هذه اللي نقصد فيها. فالنيو اف بي نوت الجديدة هتساوي القديمة اللي هي القديمة اللي هي 0.02 اللي كانت من من الفقرة السابقة زائد الاماونت من الريسايكل. فنفس الحكاية هيكون عندنا الكونسنتريشن اللي انا جبتها 0.0696 مضروب في ايش؟ في الفوليومتريك فلو ريت في برضه 90%. تمام، 90%. فبالتالي هذا هيعطيني كل الكمية الجديدة اللي هي 0.03 2528 كيلوغرام مول بير سكند. هذه في إذا نبغى نطلع السي بي نوت حيساوي الفوليومتريك فلو ريت هذه اللي هي 0.032528 اللي هي النيو هذه. تمام، مقسومة على ايش؟ مقسومة برضو على التي اللي هي كم 0.25 وتساوي
وتساوي 0.1301 كيلوغرام مول بير كيوبيك متر. كده أنا طلعت CA1 والCO2. أسوي نفس الحكاية بالنسبة لحل المعادلة، نفس الحكاية بالنسبة لحل المعادلات. طلعت CA نوت والCB نوت، فعندي نفس المعادلات اللي أنا عملتها بالنسبة للمعادلات نفسها. فإيش حيصير معايا بعد النيو arrangement هذه؟ أحل المعادلات نفسها اللي حلتها. خلاص أنا عندي CA نوت وعندي CB نوت وعندي البرفورمانس equation وعندي الريت وعندي كل شيء، أقدر أطلع الكونسنتريشنز والكونفرجنز الجديدة في حالة الريسايكل. تمام؟ طيب ممتاز. إذا إيش باقي لي؟ أذكركم بمعادلة البرفورمانس اللي هي الF على F FA not equal to minus X minus XA أو XA على minus RA XA على minus RA. هذه المعادلة اللي احنا بدأنا فيها. والCA not والC equal to CA not 1 minus XA والCB كانت تساوي CA not في 2 minus XA. مضبوط هذه المعادلة. والماينس RA equal to minus RA equal to CA minus CB. والماينس RA equal to K في CA في CB. فلو حليت هذه المعادلات كلها مع بعض عن بعض حطلع قيمة الX. طبعا CA حتطلع معك 0.0200 والCB XA مثلا تطلع 0.63. XB اللي هي مطلوبة برضو 0.26. طبعا الCB بإمكانك تطلعها من المعادلة هذه. شوفكم حتطلع ما هي موجودة عندي بس بإمكانك تطلعها. كده نحن انتهينا من المعادلة. طبعا الXB طبعا اللي هي عبارة عن يعني عشان اللي هي CB الجديدة. طبعا CB نوت هي هذه CB نوت الجديدة اللي طلعناها ماينس CB على CB نوت النيو. يعني بس كومنت بسيطة. كنا قلنا إنه في مسألة الريسايكل هذه بس تعليق بسيط. مسألة الريسايكل كانت بالشكل هذا اوكي. وهذا الرياكتور وهذا طبعا برودكت. وبعدين الريسايكل قلنا جينا هنا حطينا بالشكل هذا. طبعا هذا الفريش فيد كانت هذه T وهذه R وهذه طبعا T هنا. تمام. وهذا الفريش فيد. فنحن قلنا هنا انه الار عشان ما تعمل ديليوشن فبالتالي تكون هي الووتر كونتنت اللي هنا تساوي اللي هنا. لا يعني هذه ما هي مضبوطه. وانما الار هو قال لي انه الار عباره عن 20% من البرودكتي. الار عباره عن 20% من البرودكتي. عشان كذا انا اخذت البرودكتي مش عشان انه الديليوشن هنا الووتر كونتنت هنا يساوي الووتر كونتنت هنا وبالتالي حيكون لا ما حيكون يعني مش بالشكل هذا. وانما يعني افضل حاجه انه نقول انه هو قال لي انه 20% انه الار 20% من البرودكت.
افضل جستيفيكيشن لها هي بالشكل هذا. تمام. طيب الان نحن حنحل مساله 13.4 اللي هي طبعا فيها many reactions. Acrylic acid is commercially produced by catalytically oxidizing propylene. Propylene is being oxidized in a main reaction, and there is another reaction, two-side reactions forming acetic acid and carbon dioxide. اللي هي reaction 1 اللي هو main, و 2 و 3 is the side reactions. So he is asking me. طبعا أعطاني برضو معلومات عن الرياكشن نمبر 1 2 والاكتيفيشن انرجي والبري اكسبوننشال فاكتور لكل واحد. He wants from me guidelines for operating temperature, pressure and concentration to maximize the desired reaction and minimize the side reactions. Simply احنا ايش اللي حنسويه؟ طبعا based على المعلومات اللي هي given to me 13.4 based على المعلومات اللي هي given to me. طبعا reaction number 1 البروبيلين هنا طبعا oxygen give me acrylic acid. This is the main reaction, and the other side reactions in two reactions, propylene plus oxygen, acetic acid plus CO2 plus H2O, and the third reaction, برضه propylene, the 9/2 oxygen give me 3 CO2 plus 3 H2O. طبعا نحن نعرف انه الماينس ار A or I equal to A exponential EXP في الماينس activation energy over ال RT في البارشل بريشر للبروبيلين times the partial pressure of oxygen. طيب اوكي. طبعا عندي تيبل طبعا موجود الاكتيفيشن انرجي، موجود الاكتيفيشن انرجي لكل تفاعل، وموجود البري اكسبوننشال فاكتور لكل تفاعل. طيب انا how to maximize you want from me a parameter that will maximize desired reactions. desired reaction كيف اخلي desired reaction؟ كيف operating conditions, pressure, temperature, concentration will proceed so that maximize the desired temperature and minimize the undesired, okay, undesired reactions. فأنا إيش حسوي؟ طبعا حشوف الاكتيفيشن انرجي والeffect of the activation the temperature by the value of the activation energy, and then I can judge on that. فgiven this arrangement, the pressure والtemperature والconcentrations احتاج اني اعمل اناليسيس اشوف ايش كيف امشي بالنسبه للتمبريتشر والبريشر والكونسنتريشنز. طيب هذه طبعا السيت اب للمساله. فكيف نحن حنسوي؟ حندرس طبعا الافكت اوف البارامترز بيست على الرياكشن ريت
فمثلا طبعا احنا اللي يهمنا اللي هو التفاعل الاولاني اللي هو R، فعشان كده حدرس ال R1 على ال R2، فحتكون A equal to A1 على A2 exponential على RT ال EA2 minus ال EA1. تمام. وطبعا ال R1 relative لل R3، طبعا انا هشوف ال R1 relative لل R2 وال R3، فهيكون عندي هنا ال A1 على ال A3 exponential، برضه هنا RT exponential هنا سوري activation energy سوري طيب طبعا هو اعطاني الفاليوز لل A1 وال A3، هذه given to me. تمام. فانا I'm studying R1 relative to R2 and R3 to R2 and R3، فجبت الريشيوز. ايش الريشيوز هذه تقول لي؟ ايش تعطيني انديكيشن هذا الريشيوز؟ الريشيوز هذه لما اطالع فيها واشوف انه الاكتيفيشن انرجي هنا اللي هي ال A2 والاكتيفيشن انرجي اللي هي ال A3 تمام اكبر من الاكتيفيشن انرجي بالنسبه ل1، اكبر من الاكتيفيشن انرجي بالنسبه لل1. معنى ذلك هذا معناته ايش؟ معناته ان الاكسبوننت هذا بوزيتيف، معناته ان الاكسبوننت هذه بوزيتيف. اوكي. لما يكون الاكسبوننت هذا بوزيتيف وعندي التمبريتشر هنا في المقام، فبالتالي حتكون شكل الدالة كيف؟ حيكون شكل الدالة بالشكل هذا. شكل الدالة حيكون بالشكل هذا. عندي هنا التمبريتشر اوكي، وعندي هنا ال A to the power of زي ما قلنا حيكون بوزيتيف صح؟ هي A على RT أو T مثلا، ممكن تكون T، وهنا ال A هذه عبارة عن إيه؟ بوزيتيف، هذه بوزيتيف فاليو، كانت هذه بوزيتيف. ليش بوزيتيف؟ لأن الفرق هنا اللي بينهم هذه أكبر من هذه، بالتالي هذه بوزيتيف. فإذا كان بالشكل هذا فكيف حيكون شكل حيكون شكلها بالطريقة هذه. تمام؟ كل ما زادت درجة الحرارة كل ما قل المقام، فمعنى ذلك الاكسبوننشال هنا ايش؟ حيقل. اوكي؟ فايش الانديكيشن اللي ناخذه من هنا؟ ايش الانديكيشن اللي ناخذه من هنا؟ طبعا عشان الفاليو هذه اخليها اكبر ما يمكن، فبالتالي حيكون عندي التمبريتشر يكون مينيمم ولا مينيمايز ولا ماكسمايز. اذا هنا من الافضل اني اشتغل عند درجه حراره في الرينج هذا على اساس تكون هذه الفاليو كبيره، وبالتالي حيكون عندي ايش؟ يكون عندي قيمه الR1 تكون كبيره. تمام؟ عشان اضمن انه هذه الفاليو تكون عاليه، فبالتالي حيكون عندي الR1 عشان تكون الR1 قيمتها كبيره، فبالتالي to have a higher value of R1 طبعا هنا بيز على الاكسبوننت هذه، كل ما كانت درجة الحرارة تكون عالية كل ما كان قيمة الاكسبوننت هذا حيكون كبير جدا، فبالتالي الR1 حيكون كبير. إذا معنى ذلك إنه هنا إنه حيكون low temperatures في المنطقة هذه أو في الريجن هذه، low temperatures low T's will maximize الريشيو
maximize الريشيوز، maximize R1 الريشيو هذه والريشيو هذه. الريشيوز maximize الريشيوز، two ratios، خلينا نقول انها two ratios اللي هي مقصودة فيها الاثنين هذه two ratios. and hence بما انه زودنا الريشيوز معنى ذلك انه ال R1 زودنا ايش؟ السلكتيفيتي for reaction number 1. تمام؟ إذا معنى ذلك إنه بالنسبة لدرجات الحرارة كل ما كانت قليلة كل ما كان الإكسبوننت هذا عالي كل ما كان إيش؟ ال R1 هذا عالي، فبالتالي this is بالنسبة لل temperature. بالنسبة للبريشر والconcentrations طبعا هنا كلها first order. بالنسبة للرياكشن هنا تكون كلها first order، فبالتالي ما حيكون في تأثير. all reactions are first order in all reactants in reactants. تمام؟ فكلها first order and reactants. so altering تغيير concentrations، تغيير concentrations will not change selectivity. will not. طيب طبعا تغيير الكونسنتريشنز ما حيسوي اي فرق. طيب اذا برضو نفس الشيء البريشر will not also affect pressure changes will not affect selectivity.